energy operator. What is the energy operator? Now energy operator, like a momentum operator, we already see momentum operator, and here we discuss the energy operator. Let us consider a function. Let us consider a wave function psi xt equal to a e to the power I kx minus omega t. Since its energy is time dependent, that is energy time dependent, it is not only the x dependent, then we can say del t psi, that is psi xt, what happened? Del t a e to the power I kx omega t. This is the derivative del t operate on psi. This is also operator, okay, linear operator. Now what happened? Then we'll get here x is not dependent on it, so this part, that's mean a into e to the power I kx minus omega t, it is fixed, into derivative of this part. The derivative of this part, since it is x dependent, so del I kx dt equal to 0, and del minus omega t dt equal to minus I omega, that is I omega. So for this reason, this is also a psi, okay. Hence can say what happened here. This is actually del t psi equal to this is also a psi into I omega into psi. Then we can cancel out psi from the both side, that is, and we also can multiply by I a squared in the both side. Del t psi equal to I a squared into I omega psi. Clear? So what happened? Is psi is out here from the psi, that is, or I a squared del t equal to I, that is I squared minus 1, that is minus 1, a squared omega, Then what happened? Oh, I, there was a minus, yes, because this is minus del t minus omega t into I, okay. This is actually omega I, minus omega I, okay, minus and another minus is plus. So this is actually I minus I into omega into I a squared
that is minus I square minus 1, that is plus a squared omega. Now what is actually a squared omega denotes? You know about the energy, it is actually E equal to h nu. Actually it is in terms of omega, a squared omega. Nu means omega by 2 pi. Hence actually this is actually E. Clear? And this E, how you can define? Hence E, if it is operator, then this is actually I a squared del T. This is the energy operator. We can use this in different position, okay, to get energy from the wave function. Now prove that px equal to IA squared, and hence give its physical significance. What is signify this? Let us consider fx be a function of who is these two operators, that is x and p. So px into x and x px, if it is commute, then we can write in this way it equal to 0, but if it is not, we can calculate it. Then x px minus px x on fx. What happened? The operator px is equal to a squared by I del x function fx. So operator px equal to a squared I del x. Okay. In this way, this is a two function x and fx. So extended it and we can get it. Hence from the equation x cap p cap equal to I a squared. This is proof. But what is the physical significance? It is proved, but what will be the physical significance of it? We know the Heisenberg uncertainty principle, yes? You know the Heisenberg uncertainty principle for a microscopic moving particle, we can't measure the position and momentum simultaneously. If we go to measure, there will be some error. The amount of error delta x into delta px must be equal to h by 2 pi or greater than h by 2 pi. We know it. Now what is the significance of this equation? It signifies, this equation implies that any of coordinate x and px, x and its conjugate momentum, actually x and its conjugate momentum do not commute, or they are not commutator. Thus it is impossible to measure the position x and the momentum px simultaneously along same direction. Okay, this is actually
or this supports the Heisenberg uncertainty principle. Clear? And now we go to calculate eigenfunction. What is eigenfunction? Eigenfunction. What is eigenfunction? When an operator acting or operating on a function will always produce the same function. The function with a constant. What happens? Is called eigenfunction. It's called what is this actually? And the constant is known as eigenvalue. Actually কি হলো ব্যাপারটা যে if a operator, let us consider it is x, if it is operate on e to the power x, then what will be the value? Or if it is there is alpha, then what will be the value? It will be e to the power alpha x into alpha. So if e to the power alpha x is a function, then after operating by del x on it, it gives the same function. This is the same function with a constant value. So it may write in this way: alpha e to the power plus alpha x. So this is the same function, and this is a constant. For this reason, e to the power alpha x is a function with its eigenvalue alpha. অর্থাৎ এটাই আমরা কি বললাম যে একটা অপারেটর যদি কোনো ফাংশনের উপর অপারেট করে তাহলে সে ওই ফাংশনটাকে ফেরত দেবে, সেম ফাংশনটাকে ফেরত দেবে, সঙ্গে একটা আইগেন ভ্যালু আর কনস্ট্যান্ট ভ্যালু দেবে। ক্লিয়ার? তো এরকম আমরা কিছু ফাংশনকে আমরা টেস্ট করতে পারি, ইজ ইট আইগেন ফাংশন অর নট। সিমিলারলি we take different example. Let us consider, or you can pose a question: why sin square x is not eigenfunction of operator, is not a eigenfunction of operator del x2 del x2। এটা যদি আমরা বলি এরকম একটা অপারেটর আছে অ্যান্ড এরকম একটা ফাংশন দিলাম, তাহলে এই ফাংশনটাকে এই অপারেটরটার আইগেন ফাংশন। লেট আস টেস্ট। আমাদের কি দেখতে হবে যে এইটা এটার উপর অপারেট করে আমাদের সেম ফাংশন, ইফ সেম ফাংশন কামস আউট উইথ এ আইগেন ভ্যালু, দেন sin square x will be a eigen function. Now del to del x2 sin square
x, what will be the value? Equal to 2 এটা sin স্কয়ার x এর যে আমরা যদি ফার্স্ট ডেরিভেটিভ করি দ্যাট ইজ sin স্কয়ার cos স্কয়ার then আবার মাইনাস sin স্কয়ার দ্যাট ইজ মাইনাস 2 sin স্কয়ার x plus 2 cos square x. Clear? Then what happened? If we rearrange it, sin square theta plus cos square theta equal to 1, then we'll get 2 minus 4 sin square x, sin square theta plus cos square theta 1. Then what happened? Is this the same function? No. So we can say sin square x is not the eigenfunction of the operator del 2 del x2. Now expectation values of dynamical variables. The expectation value or average value of a dynamical quantity is the mathematical expectation for the result of a single measurement. What is this? Actually expectation value যেটা আমরা এক্সপেক্ট করছি আর কি সেটা একটা অ্যাভারেজ ভ্যালু, একটা গড় ভ্যালু। ধর একটা মোমেন্টাম ইনক্রিজ হলো ডিক্রিজ হলো, বাট দ্য অ্যাভারেজ ভ্যালু কত হবে সেটাই হলো এক্সপেক্টেড। ওকে, পজিশনেরও তাই, পজিশন চেঞ্জ হলো, আলটিমেটলি আমরা অ্যাভারেজ যেটা নেব সেটাই হলো এক্সপেক্টেড। অ্যান্ড অ্যাজ এক্সাম্পল দ্য অ্যাভারেজ অর এক্সপেকটেশন ভ্যালু অফ any function fx, if it is fx, the expectation value of fx must be bracket fx equal to minus infinite to plus infinite. This is summation from the plus infinite to minus infinite psi x fx psi x dx in any x direction. And similarly we can say the expectation value of momentum, expectation value of energy, how we can define it? Expectation value of momentum. So bracket momentum, if it is in x direction momentum, then what happened of a function, what happened? Equal to minus infinite to plus infinite psi x, psi star x actually, star x into px operator psi x dx. This is the expectation value. যে কোনো ফার্স্ট আমাকে যে অপারেটরটার এক্সপেকটেশন ভ্যালু বের করতে বলেছে, দ্যাটস মিন মোমেন্টাম অপারেটরে অ্যাভারেজ বের করতে বলছে, তাহলে আমাকে ওভারঅল স্পেসটায় অর্থাৎ মাইনাস ইনফাইনাইট থেকে প্লাস ইনফাইনাইট সবার একসঙ্গে প্লাস করে তাকে আমরা কী করছি, অ্যাভারেজ বের করছি। ডিভাইডেড বাই আছে আর কি মাইনাস ইনফাইনাইট প্লাস ইনফাইনাইট সাই এক্স সাই স্টার এক্স ডিএক্স, সেটার ভ্যালু 1 হয়। তো আমরা শুধু এইটাই বলবো। তাহলে এটা কি minus infinite to plus infinite psi star x, এটার ভ্যালু কত হয়? এটার ভ্যালু হয় মাইনাস আই এইচ কাট ডেল ডেল এক্স psi x dx, এটা বাইরে এলো, দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি মাইনাস আই এইচ কাট integration minus infinite to plus infinite psi star x del del x psi x dx.
If there is some value of psi x, then we can calculate it, no problem. No problem. আমাদের যদি এইটা দেওয়া থাকে psi x, যদি সামথিং দেওয়া থাকে, if it is given psi x, let us consider psi x equal to 2x square or x square, so there is no problem, or it is sin x, no problem. And if it is energy operator, then what will be the expectation value of energy operator? Integration E operator equal to minus infinite to plus infinite psi star x. E operator, if it is x direction, actually it is does not matter, it actually depends on time. Psi x dx, we can rearrange minus infinite to plus infinite psi star x. What is the value of E? I a squared del t psi x dx equal to I a squared minus infinite to plus infinite psi star x del t psi x dx. Okay, now let us consider an example. একটা এক্সাম্পল নেওয়া যেতেই পারে। if we consider a function psi x equal to bx, let a function psi x equal to bx and its limit, that's mean it will be psi x equal to bx, x equal to 0 to x equal to 1, and otherwise it will be 0 elsewhere. অন্য যে কোনো জায়গায় এটা 0 হবে, আর যদি x থেকে 1 এর মধ্যে হয় তাহলে এটা ই হবে। তাহলে হোয়াট উইল বি দ্য এক্সপেক্টেড ভ্যালু, মানে এক্সপেকটেশন ভ্যালু। তাহলে আমরা কি করতে পারি, যে আমরা করতেই পারি যে এটার হোয়াট ইজ দিস পজিশন, এক্স ইজ এ পজিশন। তাহলে এই পজিশনটার ক্ষেত্রে আমরা যেটা করতে পারি, যে যদি এটা পজিশন এর এক্সপেকটেশন ভ্যালু আমরা চাই, তাহলে কী হবে, মাইনাস ইনফাইনাইট টু প্লাস ইনফাইনাইট এখন তো হবে না, কেন, আমার লিমিট বসিয়ে দিয়েছে, 0 থেকে 1 পর্যন্ত আমরা নিয়েছি, কারণ পজিশন যে কোথা থেকে কোথায়, 0 থেকে আমার +1 পর্যন্ত আমাদের বাউন্ডারি কন্ডিশনটা দিয়ে দিয়েছে। psi star x পজিশন ভেক্টর psi x dx ইকুয়াল টু 0 to 1, এটার ভ্যালু কত দিয়ে দিয়েছে bx ইন্টু x যে পজিশন ভেক্টর সেটাও x, psi x bx dx, তাহলে কত হবে, ইকুয়াল টু বলতেই পারি যে b স্কয়ার আউটসাইড অফ দ্য ইন্টিগ্রেশন 0 to 1 x cube dx, then what happen, b square x to the power মানে x to the power 2 by 2 to the power
2 by 2. Okay, ক্লিয়ার? তাহলে এই যে আমরা দেখতে পাই যে x to the power 2 by 2. Okay, or sorry, x to the power 4 by 4, that is n plus 1. So what happened? Its limit is, what is the limit? Limit is 0 to 1. Clear? 0 to 1. Okay, 0 to 1. And when the value of x is 1, then b square by 4. So this is the expectation value of position x. Thank you.